Good morning, professors and doctors. This is my pleasure to be here to share with you the topics on clinical applications and benefits of diabetes-specific formulas. Myself is the Regional Medical Affairs in charge for the Asia, Oceania, Africa regions of Nestle Health Science. And I'm a registered dietitian from the US. And I'm also certified board certified on advanced diabetes management from the American Association of Diabetes Educator. So this is nutrition therapy in diabetes. Actually, it's very close to my heart, and because I'm also still teaching at the University of Hong Kong in the master program on diabetes and endocrinology and metabolism. Really appreciate the presentations by Professor Dr. Hong and Associate Professor Ma on setting the stage, on discussing optimizing the complications, on maximizing the control of diabetes complications, and also nutrition recommendations for people with diabetes. So it makes my work much easier to discuss on the use of diabetes-specific formula for managing diabetes. Xin cảm ơn tất cả. Tôi rất là vui mừng khi mà được xuất hiện ở trong cái buổi ngày hôm nay để trình bày về việc sử dụng các cái sản phẩm công thức chuyên biệt chẩn đoán đái tháo đường trong cái lâm sàng. Các bạn có thể thấy được những cái công việc của tôi đang làm ở trên màn ảnh của hai bên khám thính phòng, và tôi hiện nay cũng đang làm việc ở trong cái đại học của Hồng Kông về vấn đề chuyên biệt về dinh dưỡng. Thì tôi rất là chân thành cảm ơn sự báo cáo viên của các hai bà báo cáo viên, bởi vì hai báo cáo viên này giúp tôi rất là dễ dàng trong cái việc mà trình bày các cái sản phẩm tiếp theo trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. So, as presented in the previous lecture, we know that medical nutrition therapy is the cornerstone in diabetes management. But because of the large amount of patients in our clinics, sometimes it's very difficult to give specific diabetes recommendations to the patients. Well, I hope that as clinicians, we're not going to, just like as this in cartoon, just to tell our patient, whatever it tastes good, just spit it out. So this is, of course, is not the scientific recommendations that we give to our patients. According to the international definitions, medical nutrition therapy is the nutrition diagnostic therapy and also counseling for our patients to help them to manage disease management. And any individuals with prediabetes or diabetes, actually they should receive individual medical nutrition therapy as needed to achieve treatment goals, preferably provided by registered dietitians, or in the case of Vietnam, that would be by endocrinologists, diabetologists, and doctors who are familiarized with the nutrition recommendations for patients. Chúng ta đều biết rằng là cái liệu pháp dinh dưỡng là một cái hòn đá tảng trong điều trị đái tháo đường, giống như những cái bài trình bày hồi nãy. Thì cái vấn đề là rất là nhiều bệnh nhân rất là bối rối khi mà nói về được nghe các bác sĩ nói về dinh dưỡng, giống như cái hình minh họa như chúng ta thấy là những cái lời khuyên đại loại như là nếu như mà bạn ăn thấy ngon miệng quá thì bạn hãy nhả ra đi. Thì đó là những cái lời khuyên, nó không phải là cái lời khuyên về khoa học. Do đó rằng là liệu pháp dinh dưỡng là nó giúp chúng ta cung cấp một cái vấn đề về chẩn đoán, bao gồm cái chẩn đoán về dinh dưỡng, về điều trị dinh dưỡng thế nào, và cũng như là tư vấn dinh dưỡng để với mục đích là điều trị bệnh cho nó tốt. Và thứ hai nữa là những cái bệnh nhân mà tiền đái tháo đường thì nên được tư vấn về liệu pháp dinh dưỡng theo cá nhân hóa để đạt được cái mục tiêu điều trị. Và riêng ở Việt Nam ở nước ngoài thì tất nhiên chúng ta có cái hệ thống mà chuyên gia về dinh dưỡng, nhưng mà ở Việt Nam thì những người làm thì có lẽ là sẽ là các chuyên gia về nội tiết, các chuyên gia về, có thể chúng ta có chuyên gia về dinh dưỡng và hoặc là các bác sĩ khám bệnh nhân. So, as also emphasized in the previous presentations,
Well, diabetes management, we need to also look at the glucose control, lipid control, and blood pressure control. So this is also the goal of medical nutrition therapy. And we want to prevent and delay any complications related to diabetes, addressing nutrition needs, because we know that patients with diabetes can occur at different stages of the life cycle, from young patients to all the way to elderly. And more importantly, we want the patients to maintain the pressure of eating, so that we should give them evidence-based advice on what should be limited, but what should be also enjoyable in their diets, rather than restriction of all the good foods. Because food actually is an important part of our culture and also part of our social life. Thì tôi chỉ nhấn mạnh lại những cái phần trình bày phía trước thôi. Thì chúng ta biết là mục tiêu của liệu pháp dinh dưỡng đó chính là kiểm soát về đường huyết, kiểm soát về lipid, kiểm soát về huyết áp. Ngoài ra thì nó cũng giúp cho ngăn ngừa và làm chậm cái tiến triển của các cái biến chứng đái tháo đường. Ngoài ra nữa thì chúng ta biết rằng là cái bệnh nhân nó rất là đa dạng, từ trẻ cho tới già, do đó là vấn đề chúng ta tập trung vô cái cá nhân hóa cái nhu cầu dinh dưỡng của các đối tượng này rất là quan trọng. Và cuối cùng là cái liệu pháp dinh dưỡng là cũng phải giúp cho bệnh nhân vẫn còn cảm giác thèm ăn ngon, chứ không phải là việc hạn chế những cái thức ăn, khiến cho bệnh nhân những cái thức ăn rất là ngon mà chúng ta cũng không cho bệnh nhân ăn. Bởi vì chúng ta biết rằng là cái việc ăn uống nó là một cái phần của cuộc sống, và đó là một phần của văn hóa. In the last lecture that you were given on the recommendations of diabetes guidelines in Vietnam, and what are the foods to choose in Vietnam. But also I want to introduce to you diabetes-specific formula also can be used as one of the important strategies for meal management for patients. Diabetes formulas are nutrition formulations that contains all the complete micronutrients, including carbohydrate, fats, and proteins, and all the micronutrients, the vitamins and minerals, that's designed to meet the nutrition needs of diabetes patients or those patients with hyperglycemia. There are differences between commercial formulas, but in general, diabetes-specific formulas, as compared to standard formulations, are usually lower in carbohydrates, higher amount in fats, but particularly in the good fats, the mover, the monounsaturated fats, and also high in fiber. And the source of fiber are usually tailored to the needs of diabetic patients. Thì cái phần trình bày nãy của Phó giáo sư Mai đã nói về những cái khuyến cáo của Việt Nam về các cái thành phần dinh dưỡng. Thì ở đây tôi muốn nói về là các cái chế phẩm sữa dành cho những đái tháo đường. Thì cái chế phẩm sữa, các cái chế phẩm dinh dưỡng mà dành cho đái tháo đường nó với cái mục tiêu là nó cung cấp những cái yếu tố vi lượng và đại lượng để phù hợp với những cái nhu cầu chuyên biệt cho nhân dân đái tháo đường và tăng đường huyết. Thì trên thị trường có nhiều loại, tuy nhiên tôi muốn nhấn mạnh rằng là cái sản phẩm dinh dưỡng mà chuyên biệt đái tháo đường nó sẽ có những cái đặc điểm là giảm cái lượng carbohydrate, tăng cái lượng mỡ, mà trong đó cái lượng MUFA là cái lượng quan trọng, và trong cái tăng cái thành phần fiber là chất xơ, và đặc biệt là chúng tôi sử dụng các cái nguồn fiber khác nhau. So diabetes-specific formula can be used in patients with type 1, type 2 diabetes, prediabetes, gestational diabetes, and those patients suffer from stress-induced hyperglycemia, maybe because of injury, post-surgery, or critical illness. Vậy thì khi nào chúng ta sử dụng cái này, chúng ta có thể sử dụng các cái sản phẩm chuyên biệt đái tháo đường, cho nên đái tháo đường tiếp 1 và tiếp 2, cũng tiền đái tháo đường thai kỳ, và những cái bệnh nhân mà tăng đường huyết do stress, ví dụ như bệnh nhân ở trong những cái phòng mổ người ta stress, người ta tăng đường huyết. So study has shown that diabetes-specific formula actually can be used as one of the key medical nutrition strategies in clinical settings. So it can be used as part of the comprehensive diabetes management, including supporting patients' nutritional status. As we know that some of the patients, they have misconceptions of what should be eating, what should be allowed. So sometimes their diet is not nutritional balanced. And also it can be used to help to support glycemic control and minimize
acute and long-term complications of patients. And with adequate of nutrition, it helps to support wound healing and recovery of the patients for those hospitalized patients. So it can be used in outpatient settings as a meal replacement, can be as a healthy breakfast for patients, or can be used as an in-between meal or bedtime snacks for those patients who don't know how to choose a proper snacks or proper breakfast. And also for inpatient settings, diabetes-specific formula can be used as source of nutrition for those patients who require tube feeding or those patients who require nutrition supplements to help them to minimize the risk of malnutrition. Về ứng dụng trong lâm sàng thì các cái sản phẩm chuyên biệt cho đái tháo đường có thể là một trong những cái chìa khóa rất là quan trọng trong cái liệu pháp dinh dưỡng. Thì trong đối với lại một cái phác đồ điều trị cho bệnh nhân mà toàn diện á, thì cái sữa này nó cũng có một cái hỗ trợ cho cái tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân. Nó giúp cho cải thiện cái vấn đề đường huyết và làm hạn chế tối đa các cái biến chứng cấp và biến chứng mãn tính, và nó có thể thúc đẩy lành vết thương. Đối với những bệnh nhân mà ngoại trú á, thì nó có thể giúp cho ngoài cái việc mà thay thế bữa ăn hoặc là ăn giữa, thì cái chuyện quan trọng là nhiều khi bệnh nhân không biết cái bữa ăn phụ của mình cái nào là tốt, cái nào là chọn, thì nó có thể chọn cái này cũng được. Và trong cái bệnh nhân mà nhập viện á, thì nó có thể giúp cho hỗ trợ dinh dưỡng, hạn chế tối đa cái việc mà suy dinh dưỡng trong bệnh viện thông qua cả đường ăn bằng đường miệng hoặc là qua ống. So, diabetes-specific formula has been used as strategies as meal replacement in lifestyle intervention program in the Look at Health study, in other clinical trials that lifestyle interventions that includes diabetes-specific meal formula as a meal replacement has shown that improvements in clinical improvement in the A1C control. And study shows that in this, as we know from long time ago, even from the landmark study UKPDS shows that even with a small reductions in the A1C, we know there's improvement in diabetes-related complications, in MI, reductions in the microvascular disease, and also that due to diabetes. So diabetes-specific formula has been shown to be useful in outpatient setting. Nếu nói về các cái nghiên cứu về can thiệp thì chúng ta có cái nghiên cứu về sử dụng các cái chế phẩm chuyên biệt đái tháo đường như là thay thế bữa ăn, tôi xin nhấn mạnh là thay thế bữa ăn trong cái việc cải thiện cái HbA1c. Thì chúng ta thấy rằng là các cái nghiên cứu từ rất là lâu rồi, nghiên cứu nền tảng ví dụ như UKPDS đã thấy là chỉ cần giảm HbA1c chúng ta đã giảm rất nhiều biến chứng. Do đó thì trên các cái nghiên cứu về lifestyle, về can thiệp lối sống như thế này, chúng ta thấy rằng là khi sử dụng các cái chế phẩm sữa chuyên biệt cho đái tháo đường thì chúng ta cũng có thể giảm được HbA1c. So on the other hand, for inpatients, we know that hypoglycemia actually is quite common, and also in hospitalized patients, and it can also associate with adverse outcome. Well, study has shown that up to 25 to 40% of hospitalized patients actually has underlying diagnosis of diabetes, and around 12 to 20% of patients will experience hypoglycemia as due to acute illness, and up to 50% of critically ill patients will experience hypoglycemia. And we know hypoglycemia actually is associated with adverse outcomes with or without previous known diabetes. There's adverse outcome including immune suppression, affecting the cardiovascular system, blood pressure, hypertension, sepsis, multi-organ failure, even increasing mortality. So managing blood glucose for hospitalized patients is very important. Ở những bệnh nhân nhập viện thì cái tình trạng tăng đường huyết nó liên quan rất là nhiều biến cố nguy hiểm. Các nghiên cứu thì cho thấy rằng là tới 25 đến 40% các bệnh nhân nhập viện đã có chẩn đoán đái tháo đường. 10 đến 20% bệnh nhân khi mà có cái tình trạng tăng đường huyết cấp, biểu hiện khi vào viện là tăng đường huyết cấp, và 50% những bệnh nhân mà bệnh rất là nặng, ví dụ trong ICU là có tình trạng tăng đường huyết. Và
cái tăng đường huyết này đã được chứng minh rằng là đã liên quan tới kết cục xấu ở trong những bệnh nhân nhập viện, bởi vì người ta thấy là kể cả những nhóm bệnh nhân mà đã được biết đái tháo đường hoặc là chưa biết lần trước đó thì tăng đường huyết nó đều có biến cố xấu, bởi vì nó làm cho giảm cái hệ thống miễn dịch, nó có những cái tác động bất lợi lên trên cái hệ thống tim mạch, làm thay đổi huyết áp, làm trầm trọng tình trạng nhiễm trùng và các cái tổn thương các cái đa cơ quan và tăng tỷ lệ tử vong trong bệnh nhân nằm viện. So from the recommendations from the American Dietetic Associations, it's reminded that it's important for nutrition professionals to familiarize and work with the team to achieve the glycemic control for hospitalized patients. And also it's important to integrate nutrition, blood glucose monitoring and anti-diabetic medications with nutrition care. In the hospital patients, we need to use a consistent carbohydrate diet. That means from the hospital meal from day to day should be the carbohydrate amount should be consistent to match with the medication so that the blood sugar will be more stable. And for those patients who require enteral nutrition, who require nutrition support, enteral nutrition is preferred routes for nutrition support and compared to parenteral nutrition because it's more physiological to our body, and also it has less complication to parenteral nutrition, and also there's a trophic effects for the GI cells because we know that actually majority around up to 60 to 70% of immunity actually is supported by our guts, and also enteral nutrition is more cost-effective, affordable as compared to parenteral nutrition. Với cái tầm quan trọng của tăng đường huyết trong bệnh viện như vậy thì chúng ta có cái khuyến cáo của Hiệp hội về dinh dưỡng Hoa Kỳ thì đã nhấn mạnh cái tầm quan trọng của các cái chuyên gia về dinh dưỡng trong cái việc kiểm soát đường huyết trong bệnh viện, và họ đề nghị rằng là chúng ta phải có một cái sự tích hợp các cái chương trình theo dõi đường huyết và sử dụng các cái thuốc để kiểm soát đường huyết cùng với cái chăm sóc về dinh dưỡng. Thì trong đó có cái việc nhấn mạnh rằng là các cái thành phần carbohydrate khi mà bệnh nhân nằm viện phải cố gắng là thống nhất nhau giữa các cái bữa ăn để cho cái việc mà dao động đường huyết nó không có quá lớn để mà chúng ta có thể điều chỉnh được. Trong tất cả so sánh giữa hai cái đường bù dinh dưỡng là một là đường truyền tĩnh mạch và đường thứ hai là qua đường uống thông thường nó qua sông cũng được, thì người ta thấy rằng là rõ ràng là so với là đường truyền tĩnh mạch thì cái dinh dưỡng qua cái đường miệng bao giờ cũng là một cái lựa chọn tối ưu, bởi vì nó sinh lý hơn, nó tốt cho cái vấn đề về miễn dịch, bởi vì các cái tế bào ở ruột nó có vai trò rất là quan trọng trong miễn dịch, và nếu tính về cái chi phí thì rõ ràng cái dinh dưỡng qua đường miệng bao giờ cái chi phí nó rẻ hơn là so với đường tĩnh mạch. This is the latest nutritional recommendations internationally. The one that's come out from American Dietetic Associations was released in the end of 2013, early 2014 this year. So as shown here, is look at the energy balance, the mix of micronutrients, the require of macronutrients including protein, fat, different fatty acids, and carb and dietary fibers. Because this is a complicated slide, I'm just going to highlight some of the key points. Here, the ADA actually recommends for energy balance. For those obese patients, we need to suggest reducing energy intake while maintaining a healthy eating pattern to promote weight loss for those overweight or obese patients. In terms of macronutrients, so far the trend is there's no fixed amount of carbohydrate, protein and fats. So the recommendation is a bit different from what is in Vietnam. But this is, even though there's differences, but it's also it's important to pay attention to the local practice. For proteins,
They suggested to look at the individualization goals. So as mentioned earlier in the presentation earlier, we also need to be aware of renal complications of those patients, so no excessive protein. Fats, it's important to look at the fat quality. So I want to highlight would be the need to control the amount of saturated fats, reducing saturated fats. On the other hand, need to encourage the intake of monounsaturated fats from the guidelines. And also they recommend increase in fish intake, so to get the omega-3. In terms of carbohydrates, this emphasis on substituting low glycemic load food, so controlling the glycemic response for substituting the low glycemic load food for the higher glycemic load food. So it helps, may help modestly improve the glycemic improvement. And also, as mentioned earlier, in this importance to have adequate amount of fiber. So the fiber recommendations in the US and also in Vietnam is 14 grams of fiber per day, per 1,000 calories per day. Thì đây là cái bản mà về các cái guideline hướng dẫn về dinh dưỡng. Thì trong đó cái ADA là mới nhất, mới ra từ đầu năm. Thì đây là một cái bản rất là phức tạp, thì nói ra thì nó rất là phức tạp, nhưng mà tôi sẽ cố gắng chỉ nói những cái vấn đề chính. Ví dụ như đầu tiên nó về cân bằng về dinh dưỡng. Thì cân bằng về năng lượng thì chúng ta phải lưu ý ở những bệnh nhân béo phì thì chúng ta cố gắng làm giảm cái năng lượng, nhưng mà vẫn phải duy trì được cái tình trạng khỏe mạnh để mà cho bệnh nhân giảm cân. Cái thứ hai nữa là về cái thành phần tối ưu cho các cái chất dinh dưỡng và đại lượng đó. Thì theo ADA thì chúng ta không có một cái phần trăm nào gọi là lý tưởng, nhưng mà so với là cái bài nói hồi nãy của phó giáo sư Nga thì phó giáo sư Mai thì chúng ta có một cái thành phần, thì do đó là cô đề nghị chúng ta nên chú ý đến những cái guideline của chúng ta, mặc dù trên cái ADA thì chúng ta không có. Về cái thành phần mà tôi muốn nhấn mạnh về cái thành phần về mỡ thì cũng giống như là cái khuyến cáo trước, thì chúng ta sẽ giảm cái thành phần chất béo có bão hòa và chúng ta tăng cái thành phần chất béo mà một nối đôi không bão hòa, và khuyến cáo sẽ tăng cái sử dụng thức ăn về cá hơn là không có ăn miếng thịt nào cả. Đối với carbohydrate chúng ta cố gắng chúng ta thay thế những cái loại mà cái GL mà cao thành những cái loại GL thấp. Và cuối cùng cũng giống như là cái khuyến cáo về cái chất xơ như 400 gram một ngày của cái bài trình bày đầu tiên á, thì bên Mỹ cũng đề nghị là chúng ta phải ăn nhiều cái chất xơ, biết trong theo phần này là 14 gram 1.000 kcal mỗi ngày. So also the international diabetes recommendations emphasize the importance of controlling post-meal glucose. So they mentioned post-meal hyperglycemia is harmful and should be addressed. And so diets with a low glycemic load are beneficial in improving glycemic control. So this is emphasized as one of the important strategies for managing post-meal blood glucose. Cũng tương tự thì cái Liên đoàn Đái tháo đường thế giới thì cũng đưa ra một cái khuyến cáo về cái kiểm soát cái đường huyết sau bữa ăn, bởi vì nói rằng là đường huyết sau tăng đường huyết sau bữa ăn thì rất là có hại, và người ta nhấn mạnh đến cái việc mà rất là quan trọng, đó là vai trò sử dụng dinh dưỡng mà có những cái loại thực phẩm mà nó làm tăng cái đường huyết thấp, vì đó là quan trọng trong kiểm soát đường huyết. So we already introduced the concept of GI, glycemic index, earlier. It's a quality, it's a measurement of glycemic quality of carbohydrate food. So we know that low GI is defined as a GI index of less than 55. 56 to 59 is medium GI. Higher than 70 is considered high GI. So when we take foods with high GI, that means the blood glucose raise much faster and greater after ingestion of the food. Thông qua các cái bài báo cáo viên đầu tiên và báo cáo hồi nãy thì chúng ta cũng đã biết được cái khái niệm của GI rồi. Chúng ta biết là cái GI nó là một cái thuộc tính mà tăng đường. Sau khi mà chúng ta ăn cái sản phẩm đó thì người ta phân loại là cái low GI, GI thấp, chỉ số đường huyết thấp là dưới 55, trung bình là từ 56 đến 9 và cao là trên 70. Thì nếu chúng ta ăn những cái thực phẩm
mà có cái chỉ số đường huyết cao thì cái đường huyết sau bữa ăn nó sẽ tăng rất là cao. So this is just a simple diagram to show the benefits of if you take a low GI diet, the blood glucose rate is much lower over time. On the other hand, if you take a high GI diet, so there's a much quicker peak of the blood glucose level. Đây là một cái hình lược đồ rất là đơn giản để minh họa chúng ta thấy là nếu chúng ta ăn những cái thực phẩm mà có chỉ số đường huyết thấp thì cái đường huyết nó tăng chậm và tăng từ từ hơn là so với chúng ta sử dụng cái thực phẩm mà có chỉ số đường huyết cao, tăng rất là nhanh và rất là cao. So this is a busy slide, but just I have highlighted to you for those foods with low GI are colored in green, those with high GI are colored in red. So in Asian diets, it's quite common if you have a medium grain white rice or you have sticky rice, those are high in GI. On the other hand, if you have high fiber rice, brown rice, the GI is much lower. So if you take white bread, wheat bread, actually the GI is not as low as we thought because the fiber content is not that high. If you take cornflakes, actually the GI is quite high, it's not as low as we thought. So different types, how you're going to starchy vegetables and also how you cook the starchy vegetables also affecting the GI. If you have different fruits, if you take the fruit juice, the GI is higher. If you take the whole fruits with fiber, the GI is lower. If you look at milk, the GI in general, because of it contains proteins and also some fat in it, the GI is lower. But if you look at diabetes-specific formula, the GI actually is the lowest because it contains specific type of fiber, it's high in fiber, it's have a good source of protein, and also have usually is higher amount of monounsaturated fats. That's also contribute to the lower GI of diabetes-specific formula. Thì đây là một cái bảng rất là phức tạp, các bạn nhìn thấy thì tôi muốn nhấn mạnh rằng là những cái màu đỏ là những cái chúng tôi cho cái GI cao và những cái màu xanh là những cái GI ít. Thì đối với dân số Việt Nam chúng ta biết đó, đối với dân số châu Á thì chúng ta hay ăn cái gạo trắng hoặc là ăn xôi, chúng ta thấy là cái GI rất là cao. Và nếu như chúng ta ăn những cái gạo mà gọi là gạo nâu thì cái GI thấp hơn. Ngoài ra thì đối với lại cái thành phần về chất xơ vegetable thì cái cách nấu nướng cũng khiến cho nó thay đổi cái độ GI. Đối với lại các cái trái cây thì chúng ta thấy là uống nước trái cây thì nó là cái GI nó cao hơn là chúng ta ăn nguyên, bởi vì khi chúng ta ăn nguyên chúng ta vẫn còn giữ cái chất xơ ở trong đó. Đối với sữa thì chúng ta biết sữa là nguồn cung cấp chất đạm và chất béo, thì do đó là cái GI nó thấp. Nhưng mà chúng ta nếu chúng ta nhìn thấy cái sản phẩm mà dinh dưỡng cuối cùng đó là sản phẩm dinh dưỡng gì đó đáp đường đó, chúng ta thấy cái GI nó thấp hơn nữa do nó có trong cái công thức nó có nhiều cái chất xơ, nó có nhiều cái chất béo pha, do đó là cái GI nó thấp nhất. So besides looking at the carbohydrate quality, if you eat a lot of low GI food, that's also affect the blood sugar. So controlling the amount of carbohydrate in the diet is important. So the concept of glycemic load is a marriage of the two concepts. You control the carbohydrate quality, the glycemic quality of the food, and also look at the carbohydrate quantity of the food. So for a food that is considered as low GL is less than 10, medium GL is between 11 to 19. If food with high GL is greater than 20. So for example here, we know that the GI, the glycemic index of apple, is 40. If we also consider amount of carbohydrates in the apple, the GL with these calculations, we know that the GL of apple is around 6 grams. So this is considered a low GL food. For diabetes-specific formula, with a GI of 28, with the amount of carbohydrates per serving is around 24.5, you can calculate the GL is 6.9. So it also has a low GL. So the GL of a diabetes-specific formula is similar to an apple. Thì hồi nãy chúng ta đã có một cái khái niệm về GI, nó gọi là
quality, có nghĩa là cái tính đường trong cái sản phẩm, nhưng mà chúng ta ăn nhiều quá thì không thể là tăng đường cao. Thì chúng ta có một cái khái niệm thứ hai, đó là GL, có nghĩa là cái độ nạp đường. Đó là một cái khái niệm mà nó hỗn hợp giữa hai cái khái niệm, vừa là về cái tính đường và cái số lượng đường. Thì người ta phân loại ra thì cái GL mà thấp đó là dưới 10, GL trung bình là từ 11 đến 19 và GL cao là trên 20. Thì chúng ta thấy trên bảng có cái cách tính GL, đó là lấy cái, ví dụ như là chúng ta có cái quả táo á, thì chúng ta biết là cái GI quả táo là 40 và cái thành phần carbohydrate trong quả táo là 15 gram trên một cái serving của quả táo. Thì chúng ta tính ra được cái GL là khoảng 6 gram là thấp. Thì nếu như chúng ta xem xét cái sản phẩm dinh dưỡng hình đá tháo đường á, của công ty á, thì chúng ta tính ra được đó là 6,9. Vậy thì nếu như nó nôm na, chúng ta thấy rằng là cái tính nạp đường của cái sản phẩm dinh dưỡng này nó cũng gần giống như một cái serving của quả táo. So I'm going to move to a concept on dietary fiber and dietary fat guidelines. As mentioned earlier, we know that the ADA 2014, they recommend the saturated fat to limit it to less than 10% of total energy, less than 300 milligram of cholesterol per day. We need to minimize the trans fats, and also the mover actually is recommended. This also aligns with the AHA guidelines, the American Heart Association guidelines, which has a even stricter recommendation for the saturated fats, less than 7%. Also emphasize on restricting total cholesterol per day, and also minimizing the trans fat to less than 1% calories per day. So all these guidelines is due to the recognizations that there is a reductions in coronary heart disease with the replacements of saturated fats with either buffer or mover. Bây giờ chúng ta chuyển qua các khuyến cáo về mỡ. Thì đối với cái guideline của Hiệp hội Đái tháo đường của Mỹ năm 2014 mới nhất, thì chúng ta biết rằng là họ khống chế cái axit béo bảo hòa dưới 10% tổng năng lượng của tổng năng lượng nạp vào, và cholesterol dưới 300, và hạn chế tối đa các cái trans fat, và khuyến cáo sử dụng các loại MUFA nhiều hơn. Nếu như chúng ta so sánh với lại cái hiệp hội của tim mạch đó thì cũng hơi giống. Trong đó thì họ siết chặt hơn về cái thành phần axit béo bảo hòa dưới 7%, cái nồng độ cholesterol cũng tương tự, và cái trans fat dưới 1%. Cả hai cái guideline này nó đều xuất phát từ cái việc rằng là người ta đã thấy rằng là việc nếu như chúng ta thay thế các axit béo bảo hòa bằng các axit béo không bảo hòa, một nửa đôi hoặc nhiều nửa đôi, thì chúng ta sẽ giảm được các cái bệnh lý về tim mạch vành. So this is just to highlight and remind you that while we always consider the monounsaturated fat as a good fat because it helps to lower the total cholesterols and the LDL cholesterols. On the other hand, saturated fat is considered a bad fat because it's increased the LDL cholesterols and the total cholesterol. And trans fats, in the recent years, we emphasize this is the worst fat because it's increased the LDL and lower the HDL. Thì cái hình này nhấn mạnh thêm một số khái niệm. Ví dụ chúng ta biết là cái hàng thứ ba, cái đống thứ ba thì trên xuống, thì đó là cái axit béo không bảo hòa một nối đôi, thì được xem như là một loại mỡ tốt do làm giảm triglycerides, giảm nước LDL. Cái hàng đầu tiên á, là axit béo bảo hòa, nó là cái loại mỡ xấu. Trong đó cái loại mỡ xấu nhất trong những năm gần đây nó gọi là trans fat. Thì ở một số thầy miền Nam thì dịch là mỡ cứng, thì do nó làm tăng cái LDL và giảm HDL. So this is just to show you that well, we know that animal fat, as also presented in the last lecture, that is bad for the patients because it's high in saturated fat. But also, there's one vegetable fat reminds you of the coconut oil, which I find in the coconut milk in many desserts. Actually, it's an even higher saturated fat. As you see here, is the highest one. On the other hand, most of the vegetable oils, like canola oil, and also olive oils, which is usually used in Mediterranean diets.
those are high in mover. So as shown in this diagram here. If you look at diabetes-specific formula, this one is high in mover, but also very low in the saturated fats. Thì cái bảng này như cái thành phần trình bày nãy thì các bạn cũng biết rằng là cái mỡ động vật thì nó có nhiều cái axit béo bảo hòa. Thực vật thì ít hơn, nhưng mà chúng ta lưu ý là trong thực vật chúng ta có một cái loại dầu, đó là dầu dừa. Chúng ta thấy là cái thậm chí là cái thành phần axit béo bảo hòa nó còn cao hơn so với mỡ động vật. Còn các cái loại mà dầu thực vật khác á, như trong 3 cái hàng đầu tiên á, thì cái thành phần nó thấp. Trong đó cái thành phần dầu ô liu là cái dầu được sử dụng trong các cái chế độ ăn của miền Trung Đông Mediterranean diet, thì cái thành phần mufa của họ rất là cao. So sánh tất cả loại dầu này với là các sản phẩm dinh dưỡng của công ty, chúng ta thấy rằng là sản phẩm dinh dưỡng công ty có tới 65% cái lượng axit béo mufa và rất ít cái axit béo bảo hòa. Fiber, well, we know that we need to have adequate fiber in our diet. The ADA recommends 14 grams of total fiber per 1,000 calories per day. If you look at the European guidelines, actually it's very aggressive. It recommends over 40 grams of fiber per day. So I think in the modern day diets, it's very difficult to achieve for general populations and also for diabetic populations. Thì chúng ta đều biết rằng là chúng ta phải ăn đủ chất xơ. Thì cái hiệp hội đái tháo đường Hoa Kỳ thì đề nghị rằng là khoảng 14 gram 1.000 kcal một ngày. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vô cái hiệp hội của châu Âu thì nó còn kinh khủng hơn, là trên 40 gram một ngày. Thì chúng ta biết là rất là khó mà ăn một cái hàm lượng mà cao chất xơ đến như thế, rất là khó. And not only we need to have adequate amount of fiber, the type of fiber is also important. Soluble fiber has been shown it helps to lower the serum cholesterol level, helps to reduce the rates of nutrient absorption of carbohydrates. It helps you improve glycemic control. Usually food with high amount of soluble fiber is help to lower the GI of the food. So the amount of soluble fiber intake is also associated with improve the actions of insulin. So it shows that by the fermentations of soluble fiber in the gut is helped to generate short-chain fatty acids. So it's in this through the metabolisms, it's helped to increase insulin clearance and also sensitivity and supports the glycemic control of patients. Thì cái số lượng về chất xơ thì đã quan trọng rồi, nhưng mà cái loại chất xơ cũng cực kỳ quan trọng. Thì các cái chất xơ mà hòa tan được đã được chứng minh là nó làm giảm cholesterol trong huyết tương, nó làm giảm tốc độ hấp thu cái chất dinh dưỡng mà chủ yếu là cái carbohydrate, và nó làm cải thiện cái kiểm soát đường huyết. Do đó là những cái loại trái cây mà nó có cái nhiều chất xơ hòa tan được thì nó làm, thậm chí nó có làm giúp giảm được cái lượng đường huyết sau ăn. Nó có thể liên quan đến việc cải thiện hoạt động của insulin, và ta thấy rằng là cái chất xơ này có thể giúp tạo ra các cái axit béo trụ ngắn, và các axit béo trụ ngắn này có vai trò trong việc tăng dịch phân thải insulin và tăng độ nhạy cảm insulin, và từ đó giúp kiểm soát cái việc mà kiểm soát đường huyết. So again, to just highlight to you the fiber content of some of the common foods, we know that fruit and vegetables are important source of important source of dietary fiber. But it shows here different types of vegetables can vary amount of dietary fibers. So if you have a lot of lettuce, that's the fiber content is not as much as if you have a lot of broccoli. So, and also compared to mushrooms, it also have high amount of fiber. Beans, legumes are also a source of high fiber. But if you just have milk, actually contain no dietary fiber. So diabetes-specific formulas is fortified, supplemented with fiber, and also this specific diabetes-specific formula is added with specific glycemic control fiber blend with peach GG,
with prebiotics fibers, which targets on glycemic control. Thì một lần nữa chúng ta thấy cái bảng chỉ xin lướt qua thôi, bởi vì cái bảng về các cái thành phần chất xơ trong cái bữa ăn thì chúng ta đều biết rằng là trái cây và rau thì cung cấp chất xơ, nhưng mà không phải cái nào cũng giống nhau, bởi vì mỗi một cái loại trái cây, mỗi cái loại rau cải thì nó có cái thành phần chất xơ khác nhau. Ví dụ như trên bảng như lettuce hay là broccoli thì cùng một lượng 100 gram thì nó lại có cái thành phần chất xơ khác nhau, hay là cái đậu hồng thì nó cũng có cái hàm lượng chất xơ cao. Những cái loại sữa mà ít chất béo thì gần như không có chất xơ, và các sản phẩm dinh dưỡng mà của công ty thì chúng ta biết là có hàm lượng chất xơ cao, do chúng tôi có trong cái sản phẩm dinh dưỡng đó chúng tôi có pha chế những cái loại chất xơ để kiểm soát cái đường huyết. So I would like to share with you on this meta-analysis on enteral nutritional supports and the use of diabetes-specific formulas for patients with diabetes. So it includes, this meta-analysis includes 23 studies with over 700 patients. Those patients were put on oral nutrition supplements, tube feedings. So the objective of the study was to determine the benefits of nutrition supports and also diabetes-specific formula in patients with diabetes. So those patients who are on diabetes-specific formulas, those formulas are usually with high portions of mover, high in fiber, and low amount of carbohydrates compared to those on standard formula. It includes studies with patients with various nutritional status and settings. So it includes look at the effects in well-nourished patients, malnourished patients, hospitalized patients, and outpatients as well. Tôi muốn chia sẻ với các bạn về một cái nghiên cứu gộp về các cái nghiên cứu sử dụng các cái chế phẩm đặc biệt như là đường qua đường miệng. Thì đây là một cái nghiên cứu mà trên 23 nghiên cứu, bao gồm 16 nghiên cứu là cho bệnh nhân qua đường miệng như thế ăn được, và 7 nghiên cứu là qua cái ống xoang dạ dày. Thì mục tiêu là để xác định xem các cái lợi ích của việc cung cấp dinh dưỡng và cung cấp dinh dưỡng của các cái chế phẩm chuyên biệt đái tháo đường ở như đái tháo đường. Thì các cái chế phẩm chuyên biệt chuyên đái tháo đường là những cái chế phẩm mà trong thành phần có cái tỷ lệ cao mufa, chất xơ, nồng độ carbohydrate thấp so sánh với lại những cái công thức mà chuẩn. Thì nhóm bệnh nhân này trong nhóm này rất là đa dạng về dinh dưỡng và về cái cách làm nghiên cứu. Ví dụ như là những bệnh nhân này bao gồm những bệnh nhân là dinh dưỡng bình thường hoặc là những bệnh nhân suy dinh dưỡng. Chúng tôi là cái nghiên cứu làm ở những bệnh nhân trong bệnh viện, ngoài bệnh viện hoặc là làm ở nhà. Also want to highlight to you the results. It shows that those patients on diabetes-specific formula, they were able to have significant reductions in the postprandial rates in blood sugar, reductions in the peak blood sugar, and also the glucose areas under curve, and the requirement of insulins. It shows that in this one of the studies that there are fewer incidents of UTI, pneumonia, and fever in those patients, long-term care residents. Although the meta-analysis was not able to show significant difference in the HDL, total cholesterol, triglyceride, and mortality. Vậy thì so cái kết quả nghiên cứu này thì các cái sản phẩm chuyên về đái tháo đường thì nó đã đem lại sự giảm có ý nghĩa về cái sự tăng đường huyết sau khi ăn, về đỉnh của cái đường huyết sau khi ăn, về cái diện tích dưới đường cong, cái đường của diện tích dưới đường cong, và cái nhu cầu insulin cũng làm giảm có ý nghĩa. Nghiên cứu cho thấy rằng là các cái bệnh nhân sử dụng các cái nhóm này thì có ít bị viêm phổi hoặc là bị sốt. Trong một cái nghiên cứu thì thấy ít hơn. Tuy nhiên về cái vấn đề HDL, về cholesterol, nó toàn phần triglyceride thì không thấy sự khác biệt với nghĩa thống kê. So the authors it concluded that diabetes-specific formula associated with improved glycemic control compared to standard formula. Improvement is shown in both short-term and long-term use. And they also indicated that long-term use may implicated in reducing chronic complications such as
CV event. Và các cái tác giả đã kết luận rằng là các cái sản phẩm chuyên biệt cho đái tháo đường, các công thức sữa chuyên biệt đái tháo đường thì có mối liên hệ với cải thiện đường huyết so với lại cái chế phẩm thông thường. Những cái sự cải thiện này để cho thấy rằng là nó có xuất hiện ở trong việc sử dụng ngắn hạn lẫn dài hạn, và chúng ta có thể suy diễn ra rằng là khi sử dụng dài hạn thì nó có thể giúp giảm được các cái biến cố mãn tính, ví dụ như là các cái biến cố về mạch vành. So lastly, I would like to share with you on this specific diabetes formula to look at the efficacy, tolerance of a diabetes-specific formula in patients with type 2 diabetes, an open-label randomized crossover study. This study was conducted in New Delhi, India. That was conducted by the group of National Diabetes, Obesity, and Cholesterol Foundations in India. Cuối cùng thì tôi muốn chia sẻ một cái nghiên cứu về cái tính hiệu quả và độ dung nạp của công thức sữa chuyên biệt đái tháo đường ở nhóm lần thứ 2. Đây là một cái nghiên cứu mã mở, bắt chéo và có ngẫu nhiên hóa, được thực hiện ở New Delhi, Ấn Độ bởi cái hiệp hội về béo phì đái tháo đường của quốc gia và cholesterol của quốc gia Ấn Độ. So the primary objectives of this study was to evaluate the efficacy of a diabetes-specific formula, nutritional supplements in maintenance of blood glucose in patients with type 2 diabetes. There are also secondary objectives to look at the efficacy of this specific formula in maintenance of insulin level in patients with type 2 diabetes, looking at change in postprandial triglycerides after intake of this formula, looking at the safety and tolerance of this formula, as well as assessing the subjective sensations of hunger, satiety, and other appetites sensations. Mục tiêu chính của nghiên cứu này là đánh giá cái hiệu quả của cái sữa công thức chuyên biệt đái tháo đường trong cái việc mà duy trì cái nồng độ đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường type 2. Cái mục tiêu phụ của nghiên cứu này là đánh giá cái hiệu quả của cái công thức chuyên biệt đái tháo đường trong việc cái duy trì cái nồng độ insulin cần để sử dụng trên bệnh nhân đái tháo đường type 2. Mục tiêu phụ thứ hai là đánh giá cái sự thay đổi về triglycerides sau khi ăn. Mục tiêu thứ ba là đánh giá cái độ an toàn và tính dung nạp của các sản phẩm chuyên biệt đái tháo đường. Và cuối cùng đó là đánh giá cái cảm nhận của bệnh nhân về cái sự đói, về cái sự no và những cái cảm giác về thèm ăn khác. So in this open label randomized crossover study, it includes 40 type 2 patients between the age of 35 to 60. So this study includes pre-treatment and also a treatment phase. After screening, the subjects were entered in a run-in period and randomized into two groups. So the treatment groups, the group A, those subjects were put on diabetes-specific formula, nutrient diabetes, and the control group, the group B, they were put on isochloride breakfast. Made of cornflakes and also milk. So at the end of the washout periods, there's crossover of the study group in the periods 2 on day 8 of the study. Cái thiết kế nghiên cứu thì đã nói rồi. Thì bây giờ chúng ta có 40 bệnh nhân đái tháo đường type 2 tuổi từ 35 đến 60 được đưa vào nghiên cứu. Thì cái nghiên cứu này người ta sẽ cho ra hai giai đoạn là trước khi điều trị hoang phần và giai đoạn điều trị khoảng 10 ngày. Thì sau khi mà sàng lọc xong đó, thì các cái đối tượng nghiên cứu, các bệnh nhân mà được phù hợp với nghiên cứu sẽ đưa vào giai đoạn chạy thử và sau đó được phân phối ngẫu nhiên thành hai nhóm. Nhóm A là nhóm điều trị là sử dụng các cái sản phẩm dinh dưỡng của công ty, và cái nhóm 2 là nhóm chính là sử dụng các cái sản phẩm buổi sáng và đồng năng lượng. Và cuối cái giai đoạn mà điều trị này thì có một giai đoạn wash out, và sau đó rồi bắt chéo, nghĩa là hai nhóm này đổi ngược với nhau để mà đi vào cái giai đoạn 2 của điều trị. So this is a more simple schematic. As you see here, there's a pre-treatment
phase, and the patients put on one group put on specific diabetes-specific formula, nutrient diabetes. The other group put on the isocaloric diet. So after the washout periods, the groups were crossed over again on day 8. So laboratory, so blood test assessment and also questionnaire was done on period 1 and also period 2. Thì đây là một cái bản lược đồ rất là đơn giản để chúng ta hình dung ra lại cái thiết kế của nghiên cứu. Thì chúng ta chú ý rằng là sau giai đoạn 1 thì chúng ta sẽ có cái giai đoạn washout, có nghĩa là giai đoạn washout có nghĩa là chúng ta làm sao cho mất hết cái hiệu quả của cái giai đoạn 1 đi, và chúng ta đổi nhóm từ nhóm A thành đang sử dụng sản phẩm công ty trở thành là sử dụng các cái sản phẩm tế bào dinh dưỡng đồng năng lượng. Thì mỗi cái giai đoạn này thì chúng ta sẽ có một cái bảng câu hỏi để bệnh nhân đánh giá ở cả hai giai đoạn này. So here just to highlight to you the results of looking at the area under curve for blood glucose. The postprandial blood glucose response at 30 minutes, 60 minutes, 120 minutes, and 180 minutes were all significant lower with the treatment groups, those patients who put on diabetes-specific formula compared to those on control. And also the maximum concentrations for glucose attained by the treatment groups were significantly lower compared to the control group. Thì cái bảng này nêu bật lên cái diện tích dưới đường cong đối với lại nồng độ đường huyết trong máu. Thì chúng ta thấy rằng là cái đáp ứng đường huyết sau khi ăn, có nghĩa là diện tích dưới đường cong ở các thời điểm là 30 phút sau khi ăn, 60 phút sau khi ăn, 120 phút, 180 phút sau khi ăn, thì cái đường màu vàng đều thấp hơn của cái nhóm điều trị đều thấp hơn so với lại nhóm trứng. Và cái điều quan trọng nữa là nếu chúng ta xem cái nồng độ mà cao nhất về đường huyết sau khi ăn ở cái nhóm trứng thì nó cũng cái nhóm điều trị nó cũng thấp hơn, có ý nghĩa thống kê so với lại nhóm trứng. This study also looked at the area under curve for the serum insulins. It shows that the area under curve for serum insulins from the baseline was lower in the treatment group for those in the nutrient diabetes at 120 and 180 minutes compared to control. The maximum concentration for insulins attended by the treatment group for those on nutrient diabetes was lower compared to the control. Thì đây là khi mà người ta đo cái nồng độ của insulin trong máu thì cái diện tích dưới đường cong của cái nhóm mà điều trị bằng cái chế phẩm công ty ở thời điểm 120 đến 180 phút sau đó thì nó thấp hơn, có ý nghĩa thống kê so với lại nhóm trứng. Còn và ngoài ra nữa thì cái nồng độ insulin tối đa mà ở cái xảy ra sau khi mà chúng ta sử dụng cái nhóm điều trị sử dụng cái sản phẩm dinh dưỡng công ty thì nó cũng thấp hơn so với nhóm trứng. The investigator concludes that this study shows that diabetes-specific formula in type 2 diabetes were well tolerated and had a well-balanced energy distributions with lesser postprandial blood glucose and insulin excursions than isocaloric meals, isocaloric breakfast. The intake of the study formula can play a significant role in the nutrition management of type 2 diabetes, with better maintenance of post-meal blood sugar levels as compared to an isocaloric breakfast. Vậy thì các cái tác giả của nhóm nghiên cứu này kết luận rằng là so với một cái bữa ăn sáng một cùng năng lượng như vậy thì khi mà chúng ta sử dụng các cái chế phẩm dinh dưỡng chuyên biệt đái tháo đường trên bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 thì thấy là có dung nạp tốt hơn, có sự phân bố về năng lượng và sự cân bằng hơn, với cái đường huyết sau khi ăn thấp hơn và cái việc tiết insulin cũng thấp hơn. Do đó rằng là nếu như mà đưa vào các cái trong cái việc điều trị dinh dưỡng đái tháo đường thì có lẽ việc sử dụng những cái sữa công thức có thể đóng một cái vai trò quan trọng trong việc cái duy trì cái đường huyết sau ăn lâu dài hơn, tốt hơn so với lại sử dụng một bữa ăn sáng cùng năng lượng như vậy. So
as presented in the last lecture, lactose intolerance actually is quite common in the elderly in Vietnam. So if you take milk, actually it's a good source of protein, but because of the lactose, a lot of patients may not be able to take it to get the benefits. If you have a diabetes-specific formula, it provides the protein and provides the calcium, it provides the nutrients, the fiber. At the same time, it helps to control the glycemic response of the blood glucose. So it can be used as a useful strategies for those patients who manage the blood sugar. Như vậy thì so với là cái bài hồi nãy mà của Phó Giáo sư Mai trình bày thì nó đưa ra một thực trạng là người Việt Nam chúng ta nhất là đối tượng già thì ít cái không có dung nạp được cái sữa lactose. Thì nếu như chúng ta có một cái sản phẩm như thế này mà có sản phẩm mà phù hợp như thế này, đó có thể là một cái giải pháp thay thế rất là phù hợp. So to conclude, we know that medical nutrition strategies is crucial as part of the holistic management for patients with diabetes or hypoglycemia. Diabetes-specific formula designed to meet the specific needs of diabetes and can be used as part of the medical nutrition strategies in outpatient setting, inpatient settings, as well as part of healthy diets or used for tube feeding or nutrition supplements. Well, a meta-analysis has shown to you that diabetes-specific formula associated with improvement of glycemic control compared to standard formula. And this recent clinical trials has shown to you that the intake of a diabetes-specific formula can play a significant role to nutrition management of type 2 diabetes with better maintenance of postprandial blood sugar as compared to an isocaloric breakfast. So as clinicians, it's very important for us to consider and also apply up-to-date medical nutrition therapy in our practice to optimize the treatment outcomes of our patients with diabetes. Đó, tôi xin tóm tắt cái bài ngày hôm nay thì chúng ta đều biết rằng liệu pháp dinh dưỡng có một cái thành phần rất là quan trọng trong cái việc điều trị toàn diện bệnh nhân đái tháo đường và hoặc là những bệnh nhân có tăng đường huyết. Thì trong đó thì các cái chế phẩm sữa thiết kế chuyên biệt cho đái tháo đường đã được chứng minh rằng là nó phù hợp với lại nhu cầu dinh dưỡng của những đái tháo đường và có thể sử dụng như là một phần trong cái chiến lược điều trị liệu pháp dinh dưỡng ở những bệnh nhân ngoại trú lẫn nội trú và ở ngay cả những cái chế độ ăn lành mạnh thì nó cũng là một thành phần cung cấp chất dinh dưỡng qua đường miệng hoặc là qua ống xoang dạ dày rất là tốt. Các cái nghiên cứu gộp đã chứng minh được rằng là các cái sản phẩm chuyên biệt cho sữa chuyên biệt cho đái tháo đường nó có mối liên hệ với việc kiểm soát đường huyết tốt hơn so với lại các cái sản phẩm chuẩn. Và cái nghiên cứu mà lâm sàng mới nhất thì hồi nãy đã cho thấy rằng là việc sử dụng các cái sản phẩm chuyên biệt đái tháo đường đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp dinh dưỡng đó lần thứ hai, bởi vì nó làm duy trì cái đường huyết mà sau ăn nó tốt hơn so với lại một cái bữa ăn sáng phụ năng lượng. Và do đó là các bác sĩ chúng ta phải nên xem xét và cập nhật tất cả những cái sản phẩm mà dinh dưỡng, cái liệu pháp dinh dưỡng trong cái thực hành hàng ngày để có thể tối ưu hóa việc điều trị các cái kết cục ở những bệnh nhân đái tháo đường. So thank you very much for all of your attention. If you need more information on the study, please feel free to check with our colleagues here.